G. Lidasia vendu votre espèce de qui, a quelqu'un d'autre, vous avez 48 airs avant que nous demolitions ce qui reste, citient les maths exacts de Deborah Harrison alors que sognot de lux flottate à ma place, la sangbu. J. Regarde notre président de l'association de copropriétaires expliquer avec sophisticence commentel vexation qui, en qui pour l'équal je vais payer centaines de milliers de dollars. Elle pensit que ces règles inventes la rendant intouchable, erreur fatale. Elle ne réalise pas que j'étais ingénieur maritime naval depuis 15 ans. Et que je connaissais tous les règlements portuaires qu'elle violate après 15 ans de service dans la marine. J'avais finalement acheté l'Amazon au bord du lac de Maze Raves à Pine Harbor Estates, en Floride. Daniel Walton vivait en fin sunrave. Mon petit coin de paratus m'avait coûté presque toutes mes économies de toute une vie. $450,000. Puis 20 le voyage de Pachi de 2 semaines avec mes vieux copains de la marine. Quand je suis revenu, mon qui était en tour de Boreas, de construction orange vif avec un panneau qui disait zone d'entretien de l'association. Axe int. J. Apple le bureau de l'association, et rencontre Deborah Harrison le lendemain matin, le cinquantaine chevaux blonds parfaitement coiffes tenu décrita. Elle m'a expliqué que le conseil avait décidé de moderniser la marina. Mon qui était dans un emplacement stratégique etc. serait réaffect Mademoiselle Harrison. AIG dit en sortant mes documents de propriété mon acte de propriété indique clairement que le qui est ma propriété privée. Deborah assure froidement Peter devrais vous examiner notre statut de rénovation temporaire qui est adopte le mois dernier. Je n'ai jamais reçu d'avis concernant une quelconque réunion à ce sujet sans sourire. C'est crispy. Nous avons envoyé courriels. Peter devrais vous vérifier votre dossier de spam. Monsieur Walton, mon acte de propriété, le state sans équivoque qui comme faisant partie de ma propriété. J'ai vérifié mes archives de rien concernant une quelconque session, spécially ni m'avait jamais envoyé. Les règlements de l'association, exigent un avis écrito, moins 14 jours. A l'ovens le lendemain je suis revenu avec mes découvertes. Deborah me coupe le pas. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision du conseil, vous êtes libre de déposer une plainte officielle. En rentrant chez moi j'ai décidé d'inspecter mon qui. CEQ, je trouve ma fête. Pour la 5, la yacht personnel de Deborah était maintenant marre à ma place. Un navire de luxe de 60 pieds, une plaque de bronze sur sa poupe indiquant le havre de Harrison. Richard Cooper, mon voisin, et jugé la retraite, s'est approche de moi. Il m'a expliqué que Deborah avait fait des coups similaires à d'autres résidences. Elle transforme systématiquement la marina de notre communauté en son yacht club privé. La plupart des gens sont trop peur de la défier. Alors que je fixes la yacht de Deborah quelque chose c'est durci en moi ni commence jamais un combat que tu ni peux pas gagner. Mais quand quelqu'un une commence un avec toi en la lors de la réunion suivante du conseil je livre la main pendant les commentaires du public. J'aimerais m'adresser au conseil concernant la saisie de mon qui personnel sans notification ni consentement appropriés. Deborah m'a interrompu. Monsieur Walton, comme je vous l'ai déjà expliqué, il s'agit d'un projet d'amélioration communautaire approuvé par la conseil. Combien de propriétaires ont été informés de ce vote? Quand je demande des copies des avis juridiques et des demandes de promise. Deborah a promis qu'il serait mis à disposition au moment approprié. Plusieurs résidents m'ont approché discrètement avec des histoires similaires. Un schéma émerge. Deborah ciblate les propriétés avec des caractéristiques désirables créate une règle donnant autorité à l'association puis les réaffecter à son propre bénéfice par l'intermédiaire de Richard. J'ai rencontré Olivia Wilson une avocate en immobilier. Ensemble nous avons examiné le projet de rénovation de la marina. J'ai examiné les états financiers de l'association et découvert des dépenses de plus de $600,000 en améliorations communautaires sur 3 ans. Je suis tombé sur Deborah et l'épicerie mon qui est légalement ma propriété. La documentation est claire. En fait, vous devriez me remorcier. A-t-il répondu froidement, quand le projet sera terminé la valeur de votre propriété augmentera. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de mes droits en tant que propriétaire. Son sourire n'a jamais atteint cessé. Parfois les gens n'y conviennent tout simplement pas à notre communauté. Pas devriez-vous envisager devant un coursier cette approche avec un avis de 24 pour non-conformité. Le document affirme que j'avais accumulé 27 infractions au cours du mois passé. Une impossibilité. Je passe la semaine suivante à tout documenter à Olivia. M'a présenté un spécialiste des droits de l'homme qui confirme que les actions de Deborah violent plusieurs tout changement significatif aux structures sur l'eau nécessitate des permis de
Departement de la Protection de l'Environnement, Aucun demande. The Pine Harbor Estates Depuate Tinmoy Jai Redige, UNA Letter Officiel au Conseil de l'Associé, 3 jours plus tard, J. Riku plus yours avis d'infraction, totalison plus d $2,000, UNA citation, consonant en affiche de modal de bateau, non autorise, faisant reference à un petit voilier, en bois q, ma muravate, fate avant son décise, ma gen sua, Abigail, est arrivé, UNA journalist d'investigation. En quelques heures, elle a découvert un groupe en ligne privé de résidence qui avaient subi la colère de Deborah plus de 20 propriétaires partigiants des East. Nous avons été en contact avec un employé de la planification urbaine qui a révélé quelque chose de choquant. Le projet de rénovation de la marina de Deborah n'avait jamais reçu les permis appropriés. Nous avons organisé une réunion secrète chez Richard. Nous avons commencé à mettre en commune les ressources et les preuves. Un résident avait des courriels montrant Deborah sollicitant des faveurs personnels. Un autre avait la documentation de frais de consultation payés à une entreprise appartenant aux frais de Deborah. Le lendemain, une nouvelle annonce de l'association est apparue, accounted toutes les structures au bord de la relevant de la gestion direct de l'association pour des résociations pour des raisons de sécurité. Congi Suisse renter chez moi j'ai trouvé une équipe en train de démonter une partie de mon quai. A quitte de la section démolie s'est trouvé un avis demandé $5,000. G. Suisse reste ossis law. Pendant des heures alors que l'obscurité tombait. Quand de G mi Suisse finalement livre, j'ai découvert la vielle que n'est partie de mon père, fabriquée à la main par mon grand-père Cassien du parmi les débris. De court Deborah Tavo, la guerre Taloras, notre petit groupe s'est réuni secrètement à la cabane Apache de Richard. Abigail a commencé à suivre les registres financiers de l'association. Olivia a analysé les documents juridiques. J. utilisé mes connaissances en ingénierie maritime pour enquêter sur les règlements portuaires. Le projet de Deborah violate plusieurs règles de protection de l'environnement. Notre groupe de résidence. Mécontents est agran. Nous avons créé un référentiel numérique secret de preuves couvrant près de 7 ans du mandat de Deborah Benjamin Foster, un membre du conseil. Ma approche est la piscine communautaire à Côtes Walton. Peter pouvons nous arranger quelque chose. G. pourrez-vous aider à obtenir un autre emplacement de qui, las est simplement tomber cette croisade. J. refuse. Il n'y s'agit plus de mon qui, mais d'une gouvernance appropriée. En utilisant les règlements de l'association, J. demande une réunion spéciale. Deborah A. Debord refuse, mais J. menace d'une action en justice. Les règlements stipulent qu'une réunion spéciale devait être convoquée si elle était demandée par 15% des propriétaires. Un seul que nous avions facilement de asterisk l'aval de la réunion, une équipe de construction est de apparo, et commence à démolir complètement ce qui reste de mon quai. J. appelle la police etc. suis Montisseur, l'excavatrice refusant de bas. Un foule de voisins s'est rassemblé. Enregistrant la scaine après avoir envoyé le rapport juridique d'Olivia au chef de la police. D'autres agents sont arrivés et ont ordonné l'équipe de cesser les opérations. Abigail avait appelé des reporters de nouvelles locales qui ont commencé à filmer quand Deborah est arrivée. Furieux descendez immédiatement de cette machine. A-t-il, quand J. refuse son sang-froid s'est brisé. G. Valère, ACQ vous ni viviez plus jamais dans cette communauté. A-t-il cry ni réalisant parce qu'elle était enregistrée e.gsuisserest.com. G. viens d'envoyer cette vidéo à la station de nouvelles locales. Au département de planification et à l'avocat personnel de votre mari. Abigail a publié une série de messages en ligne avec des séquences vidéo. Le hashtag Deborah Marinagate a commencé à être tendance locale. ment.li soya est arrive et le club était bond à pleine capacité. Deborah semblait confiante alors qu'elle ouvrat la réunion avec un discours bien road sur les normes communautaires. J. et la première à parler pendant le forum. J'ai présenté méthodiquement mon dossier montrant la documentation de ma propriété du quai. La notification inappropriate et la destruction illicite. J. project des photos du yacht de Deborah Amar à mon quai. Abigail a suivi présentant des preuves des transactions financières du tout. Le plus préoccupant est un transfert de $65,000 pour équipement d'entretien de la marino qui correspond curieusement exactement à le compte du nouveau yacht de Mademoiselle Harrison. La sale est aclate en murmures choques. Olivia A. detail les violations legales en particular les changements unilatéraux aux règlements sans vote approprié. Richard Cest Levons, Ennemis 25 Enzo Bank, GNA jamais vu un tel abus flagrant d'autorité dans une communauté résidentielle.
Deborah A. Tente de rigita notre présentation comme une vendetta personnelle. Abigail A. replica Hewitt Anza utilisa l'argent des autres pour s'acquitter un bateau est certainement un type d'expérience. La foule a acclate enhalatements et enrayes, puis est venu le moment qui est to change. Benjamin Foster s'est livre démonia in it. Il a vu que Deborah lui avait ordonné de modifier des documents officiels de nombreuses fois. Quand il m'a ordonné d'écrire un faux rapport structural pour détruire complètement l'acquis de M. Walton. Jesu QG n'y pouvait pas continuer. Deborah l'a immédiatement traité de son sang-froid est complètement. Effondra alors qu'elle criait des accusations. Madame Peterson, una residente agi, s'est levée entre Jeu per del pendant des années. Un par en d'autres résidences en partage des histoires d'intimidation. J livra la révélation finale. Le projet de rénovation de la marina manque de permis propres de la ville. Il n'y s'agit pas seulement de mauvaises gestes. Il s'agit d'inconduite criminel potentiel. Avec les fonds de notre account. Les résidents ont commencé à réclamer la démission de Deborah. G. leur I rappelle le règlement de l'association permettant des votes de rappel immédiats. Le vote a procédé avec Richard Soup. Le résultat était Deborah a été destituée avec plus de 80% des votes contre elle. Elle est sortie entrant monacante de porte. Et la fin de la soirée, j'avais été élu président téméraire de l'association. Deborah a refusé d'accepter la défaite avec grâce. En quelques jours, elle est apparue dans le journal local m'accusant de détruire un projet d'amélioration communautaire vital. Thomas a mobilisé ses relations juridiques. Envoyant una lettre menacante, mais Olivia vait antisa. Fila et vait, redig, una réponse complète, detailant. Nos preuves et l'exposition potentielle de Harrison lors de notre examen des dossiers posses. Abigail et moi avons découvert quelque chose de Deborah avait utilisé les fonds de l'association pour le compte de son yacht. Et Thomas avait, ADLA, ASSIMULATION. Les responsables de la ville ont commencé à enquêter sur le projet de la marina, immettant en ordre d'être. Le département de la protection de l'environnement, lance sa propre enquête. Désespéré Deborah et Thomas ont secrètement envoyé des travailleurs pour retirer les structures non conformes dans la nuit. Un résident a repéré l'activité mais alert. J2 document accused Deborah a déposé une contre-poursuite pour diffamation. Quand l'audience préliminaire est arrivée, la vidéo de Bigelet montrant Deborah admettant les violations et diffusée au tribunal. C'est quoi a amin la juge, et reguita immédiatement son prox avec sa carrière juridique en danger. Thomas m'a finalement approché avec une offre directe. Deborah et moi, retirant toutes les actions en justice, rembourserons les fonds de torrents, et elle accepte de n'avoir aucune implication future dans les activités de l'association. J. ajoute ma condition. Vous devez également couvrir le coût de la restauration de mon qui et dédommage les autres, dont la propriété et Thomas a accepté con. Alors qu'il s'est tourné pour petit, J. ajoute, vous savez, Thomas, vous auriez pu arrêter, fella il y along, il s'est arrêté. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle était juste trop zélée à propos de l'humiliation de la communauté. Mais j'ai ferme les eu trop longtemps. Le règlement a et les Harrison ont remboursé plus de $200,000 et ont accepté de couvrir les coûts de restauration 3 mois plus tard. Pine Harbor Estates a transforme. Nous avons réécrit les règlements de l'association pour assurer une gouvernance équilibrée et prodigue les droits de la culture de la paix avait été remplacée par la collaboration et la respect mutuel les qui avaient été restés. Y compris la mine. Deborah et Thomas avaient vendu la maison et avaient déménagé. J'ai utilisé mes connaissances en ingénierie maritime pour améliorer la sécurité de la marina sans coûts. La marina a rouvert en avance la calendrier ETN, dessus du budget. J'ai finalement terminé mon projet de construction de bateau ETG l'IMR, à mon kiret. J'ai incorporé des morceaux de la canne pachicassi de mon peu dans la barre. La première fois que j'ai sorti la bateau, plusieurs voisins sans sorties pour applaudir. Abigail a écrit un article sur notre bateau qui a attiré l'attention dans toute la région. Richard a saga d'écrire un guide de réseau. Publié en ligne, il a télécharge plus de 10,000 fois au cours du premier MOIS. La grande réouverture de notre marina restaurée et une célébration communautaire.
UNE Lean Day Residence EST Passi Devang Mon Bateau Nu Velaman Reconstruct Shocking Touchant La Plaque Q Jave Montiquidiza Por So Quai Nor Parecul Aloricula Celebration Continuit Thomas Harrison Est Aparucelite Semblent Mal Allah Elevate Besoin Dis Excusa Publiquement Pour Sun Rail Dans Ce Qui S'etate Pass Il A Explit Q Louis Et Deborah Sistient Sepes Et Kiel Saat De Fair Amend Honorable Il Yaeun Silence Tendu Avant Qgima La Responsabilit Ni Concern Paella Puni Il Sagid de Reconata Les Ararat de Travala A Arranger Les Choses Thomas A Annonce Kielevate Fate Undon Substantial Au Fonds d'Amelioration Commu A Prison Moment Lunde Residence A Offered a Thomas Unia Sit de No Unsimple Jest Acceptation Alors que la soirée se terminate J Verify Mon Caril Portruva UNA Invitation to Citizens Against HOA Abuse Me Demandant de Parla A leur Conference Richard A Remarque Mon Expression Allez-vous causa plus de problems J Nan G Nife Q Decimorsa de Bombs IELS Les Font Exploser Ob L'Evénement Cest Termine avec les Residents Profitant du Coucha du Soleil Depuis leurs Bateaux etc. Unsimple Plaisir Qui Evade Feli Nous Aterin Levetoski Penses Autrefois QG Me Bate Pour Un Morceau de Bois Stendent Dans Low Maintenant G Realize QG Dirigeus Un Navire Apple Justice